раз, два, три, раз, два, три. Так, надеюсь, на фоне этого меня слышно. Мне кажется, музыка. Так, вроде все нормально. Как поняла, это часть, которая была до по хронологии, это той части, которая играла до этого. Я немного спутала. Но я думаю, что ничего страшного. Ой, а у меня что, украинский язык выбрал? А, не. Мгм. Ну, вроде управление как в прошлой игре, так что должно быть несложно. Holmes. Так, проблема в том, что надо сделать громче диалоги. То, что он говорит, кого-то шепотом. Пусть будет 35. Ну, эффекта, наверное, 30, а то выстрела вообще не ощущается. Музыка вроде нормально. Да ладно, сделаю так. Он тоже. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Я тут Mr. не Holmes, how could ФБ. you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey.
Born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Блин, в этой части он, извините, более старый, чем в той, которая типа после. Так, я сейчас хочу еще посмотреть настройки, может быть, игры. Субтитры есть. Нет. После мыши. Нет, вроде все. My analysis table. It is useful for my work. И в этой части голос тоже другой. О, мамма мия. Ну, это прекрасная леди. В этой части журнальчик более такой простенький, но это даже хорошо. Так, Питер Керри, также черный Питер. С 1941 года. Окей. Бейкер, Космос. Уйти свой готовый поставить костюм и посетить Лестрейду Лутмансли. Хорошо. Ой, вот мне кажется именно... Как вот делать звуки журнала тише? Наверное, эффекты чуть-чуть тише. Так. Нет. Нет. Не изменилось. Как так? Значит, может это на фон влияет? Хотя нет, какой-то фон. Тогда я общую громкость сделаю 30. You go along to Oh, what a mess! What a terrible mess! Надо вначале гардероб, наверное. Как надо одеться, я уже не помню. Значит, заблочен. Моряк. Я могу в одном из этих пойти, типа. Сейчас я просто себе посмотрю. Ну... На первый труп надо пойти в светлом. Наверное, те же, что и в той части. Возьму буду прям. Очки те же самые? Нет, разные. Своеобразный син. Сейчас я поизучаю. Вот это, кстати, прикольно. До этого было. Но я в этом ничего не могу пойти. Заблочено.
Пойдет. Можно что-то посмотреть? My archive. I can always consult with it if needed. This is where I keep my post. Ну да, комната Ватсона, как в прошлой части. Получается, то, что я играл Тестмент, но это вне стрима, это получается часть после этой, и потом уже идет дьявольская дочь. Представил. Сли. Окей. Нашла игру. Может включить вертикальную синхронизацию, потому что такое ощущение, что подлагивает. Стрим-то сам вроде нормально. Ой-ой-ой. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Интересно, что много или поменяется? Стройки, видео. Ой-ой-ой. Не-не-не. Подожди, а где могу синхронизацию выбрать? Здесь я не могу уже. Ну ладно, придется пока так играть. Здесь не сильно подлагивает. It seems that the garden was well maintained. Эти графика довольно приятная. Так, здесь бег на... These footprints appear to be quite large. Ну, я бы не сказала. Мои галоши на даче будут больше. Так. Что теперь делать? Так, ну надо явно не вокруг дома где-то, а подойти к бабке. Где бабка? Mr. Вот оно. Меня кабачок стомпил. Валякиш молчит. Не знаю, поговори с ним. Mr. Holmes? И я дошла. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. И, честно говоря, здесь графика, она как бы, не знаю, как бы сказать, мягче, что ли, и кажется, это более реалистично. В прошлой части там нереально большие то глаза, то... Ну, короче, сложно сказать. Что я тут могу сделать? Но по лицу ничего не скажешь. Аминь. О, тут даже ничего убирать не надо. Хорошо. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper.
Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. И что это значит? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? А как? Блин, сейчас. Окей, Джудит Керри — женщина, которая пришлось нелегко из-за несчастливого замужества за Питером. Она очень религиозная католичка, в молодости совершившая паломничество по пути святого Иакова. Затем восстановление исчезла, но, кстати, быть, возможно, не стоит найти пару ботинок, которые совпадут с ними. Ой-ой, я это не нашла. На самом поляне хорошо ухаживают. Здесь работа умел садовник. А какое? Что тогда я могу сказать? Может, сведения? Что-то я вообще туплю. Ой. Как я узнала? О том, что он изменился. Одного сведения жертвы, наверное. Нет? Блин, ну... You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? А как? Я не знаю. Паломничество, да? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Ну да, всего лишь со Thank второй you, madam. попытки получилось. Вот хотя бы не как в той части можно... Who could do such a thing? My poor husband. А где труп-то? Я не поняла. Или ботинки. Так. Блин. Смотри, что тут. И тут ничего. О, можно сюда, здесь труп. Peter Carey's Хорошо. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. И оказывается, там good thinking. трупа не окажется. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Ну, отмычками работать. Ти. Ай-яй-яй. Дверь.
These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Yes. Ага. Ой, блин. Я думала, у меня игра зависла. What a terrible way to die. Да, выглядит довольно нехорошо. Надеюсь, эта игра разрешена на Твиче. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Ну, Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. ой, честно говоря, и убийство китов я не одобряю, поэтому... Видимо, это какой-то кит ему взял и отомстил. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Окей. Я знаю такую штуку. Так, это кораблик. Блин, зачем трубку тянуть? Вначале вот это, наверное, выровнять. Так, наверное. Вот так. Нет? А, всё. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed.
He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ой-ой-ой. Так. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Что-то, что надо узнать. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Так, что я еще упускаю, да? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Сходится. Это большой кит напал и отомстил. Эй, Снежка, а? То есть вот так. Все? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ничего, извините. Нет, ничего больше не хочется, извините. Простите. Ну, кажется, громковато. Надо, наверное, настроить музыку чуть громче. Диалоги нормально, вот может. А? Ага. Просить надо. В нем выжимется это работа рука. Проверить эти ли ботинки надо и... Что-то взяли? Нет. По размеру, короче. А, вот надо где-то стрелять. These boots don't match the Да, да. footprints. Ой. Еще надо спросить. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Вроде все. Так, а тут я могу проверить? Почему меня сюда не пускают? Ладно.
я какой-то начинала. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night Не, ну ahead это of us. почти спидвагон, но... А почему написано, что трансляция закончилась? Так. А нет, все нормально, это у меня телефон тупит. Так, и что мне надо сделать? Я все прослушала. Один засаду. И как мне это сделать? Я должна спрятаться в сундук? We need to find a good place for... Мгм. This looks like the perfect hiding place. Ой-ой-ой, я ж не могу ничего зафейлить, потому что если там снова стелс... Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Mr. Holmes? У нас... All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Не, ну этот малец явно не знаю, этот гарпун не мог бы поднять, не то что его засадить кому-то. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? И фамилия, наверное. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson.
I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. A handkerchief with the initials JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Ох, называем просить. Блин, ну, вначале спрошу, а потом в архиве покопаюсь, наверное. А, это морг. Мне ж туда нечего делать. Там же не будет тела этого? Спасибо. Что-то я еще упускаю. По-моему, что-то горело. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ну, наверное, гравировка указывает. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Жак отца, может? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Они всегда так будут говорить теперь. О, вы так правы. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Ой-ой.
Я не знаю, с чем это соединить. Наша коробка. Тоже ни с чем таким. Скорость реакции. И победа к стене. А как это установить, интересно? I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. А почему ты не открываешь рот? Я разве все соединила, что могла? А оно ни с чем не соединяется. Я не нашла. Я вначале архив. И все. Так, Джуд приехала издалека из местности возле старых концов Инвернесса из Фея, Шотландии. 20 километров синицы. О, спасибо. Ну, это я уже читала. А тут что нового? А, тут теперь его фотография прибита. Так. Окей. Эйкер, спасибо. Так, вначале архив. This is... Да. Может, вначале посмотреть год. Все третье. Вот. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to Ой, what я connects думала, him тут with the murder. прочитать. It is time to ask him. Окей, банкротство инвестиционного фонда Даусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Даусона и Неллигана, региональный банк, что-то я сегодня запинаюсь, Корнелла объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю, готовится к ликвидации. Был 23 по величине банк в Англии, и его банкротство второе по масштабам в истории. Открытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Понятно. А что еще? My archive. Ничего. Блин, надо снова идти к мальчику, спросить у него. Или начали с Ватсоном что-то сделать. Ну да, с Ватсоном. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely.
Чудесно. Надеюсь... О, Brave Toby. The best nose in the British Empire. так, ну ладно, вначале надо все равно спросить насчет этого. Ватсон будет счастлив помочь в приготовлении перемен. Так, вначале Скотланд-Ярде спросить насчет кольца. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. А где интересно я судовой журнал возьму? Так, ладно, вначале пойду сюда. Надо взять гарпун. Может, все-таки надо было переодеться? Здесь, кстати, грузит быстрее. Это мне нравится. Так. Окей, его хоть забрали, это хорошо. Так, гарпун. That should do it. Now I am ready for the experiment. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Морской единорог, список его. Так, Питер Керри. This is the crew list of... Так, мне нужен... Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Окей, еще больше, что ли? Уиггинс может помочь в поиске экипажа. Он где-то на Бейкер-стрит. Уиггинс это кто? Вот этот мальчик? Где у меня портрет? Нет.
Мгм. О, нет, это что вот этот снова придурок мелкий. Можно сказать, где я могу применение найти этому? Здесь же так я и не нашла вот это, правильно? This place, an object was Вроде здесь больше ничего нет. Так, мясной лавка какая-то. Реально офигеть, все грузится так быстро. Мгм. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? to indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. А почему именно туда? Окей, допустим, вот. Вроде центр был. У меня проблема с... Да, ладно, ладно. Ну, This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've все happily за все. mangled. Я только одну проткнула. Very well, but please hurry. Of course. Ну, оно почти ровно. Так, еще одну. Надо прибить к стене и требовались усилия. Жить очень сильно, чтобы человек был на свой для отправиться на 100 до 200 до такого же результата. Ясно, что нетренированный мелочью мог умереть справедливо. Это наверное. И вроде... Так, здесь больше ничего. Куда мы? Найти применение. А где я этому найду применение? Я не знаю. Не знаю. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be?
The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Может, я могу что-нибудь найти по поводу... This. Так, нет. Нет? Мгм. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. О, нет, только не стелс. Sorry to Нет. trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Окей. Когда идем в концерт? Ну, если мне не дадут за него поиграть, то это будет хорошо. Какой-то Mr. случилось. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Великое достижение, что сказать. These are the suspect's belongings. А, я уже осматривала ведь. I wonder if these are connected. Так, имена. Как там было? Canadian Pacific. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Так. Ой. Исчезнувшая карта и прошлый коробка. Так, здесь есть почти женность. Ну, что-то начало получаться. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. А, звучит так, будто надо вернуться, очистить и... Это надо спросить, а это...
Блин, нет, придется вначале, скорее всего, сюда сравнить ботинки. А потом я сравню вещь. Кстати, These подходит. boots match the footprints exactly. Дыхали. Так. Окей, ботинки вот этого Лайма Харста впадают следами в мысли, что доказывает его присутствие там. Джуди Керри отрицает, что он работал садовником. Это все старое. И надо... Анализ надо... Вейер. Ну что, он с допроса ведь никуда не бежит. Поэтому... I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Так. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, Голубой, colorless оранжевый, значит. reagent should be added after the orange reagent. Ну, I need to prepare a chemical... окей. Сейчас еще раз надо помнить. Second condition, orange reagent should be the third one. Синий, Third condition, оранжевый, colorless reagent should be added after... бесцветно-оранжевый. Блин, я не могу такое запомнить. Third. И давай будет этот. Так, потом... First condition. Second condition. Orange reagent should be the third Синий, condition. оранжевый, Colorless reagent should be added... оранжевый, бесцветный. Синий. Оранжевый. First, second, third condition. Colorless reagent should... Ой! А вот бесцветный. Синий. No, something isn't right. Что? I need to start the reaction from the beginning again. Блин, что-то мне сложно. Мне нужна бумажка. Где взять бумажку? Так, карандаш какой-нибудь.
что я не могу по этой картинке понять, блин, тут синий, потом... Есть, вырвать сюда. Я, конечно, могу пропустить, просто я люблю такое, но мне для этого нужно быть много. Так, еще раз. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Так, идет вначале синий, First, потом... second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Окей, значит... First condition. All 7 Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Окей, тут остается 7, значит... А у меня 2 бесцветных, 2 оранжевых. Я могу 2 синих взять? Интересно, что тогда будет. И оранжевый. Этот. No, something isn't right. Блин, I да need что to ж не start the так? Я не reaction from the понимаю. beginning again. Что я не понимаю, каких-то условий не хватает. First condition. All 7 Первый reagents should be хрен used. знает какой это. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Не понимаю, здесь нарисован синий. Она еще раз. Должен быть синий и потом оранжевый. Оранжевый здесь должен быть бесцветный. Нет? И дальше что? Вообще не понятно. Он снова, наверное, синий. No, something isn't right. Блин, что не так? I Я need не to start the понимаю. reaction from the beginning again.
Картинка вообще непонятная. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent. Я не понимаю, первое это First что? condition. Second condition. Orange reagent should be the third А, one. Third. третьим, блин. У меня 4, но я пришла к 5, но я не химический класс, она не ставила тем, кто химический. Окей, оказывается, я не поняла картинку. Окей, значит, первый это синий, потом идет какая-то херня непонятная, потом только оранжевый. Все оранжевый, все бесцветный. Окей. Окей, да, синий первый будет. Хоть 2 синих. Он зеленый. Оранжевый. No, something isn't Да right. что теперь не I need так? to start. Я просто не догоняю. Но не так. Да, начнем с оранжевого тогда. Оранжевый. Цветный. Синий. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the third condition. То есть эти должны быть в конце. Так, нет, теперь должен быть синий. Зеленый. Синий. Оранжевый. Все? No, something isn't right. I need to start Все, the я получу. reaction from the beginning again. Я не знаю, как это смешивать. Дурацкая загадка. Непонятно на что. Так, я сделал. Надо все спросить.